Guys have also made our weekend. They're quite brutal and they shoot straight from the hip. I'm talking about Peshi and Teardrops and John Michael, who are joining us today on The Trend. I don't know if it's your first time. Is it your first time here? Yeah. And you, John Michael? So, John Michael ni nani? YD. Ni ID. Na venye hiyo ndio imetumika kila mahali. Now imagine how they know you. Imagine. Hizo ni picha za last week za. But ni vizuri wakituma pesa uta confirm hiyo number. Hebu nitumie. Wakitumia M-Pesa wanajua, si ndio? Definitely. So let's start with the lady here, manze. First, you're very calm, cool, calm, collected. But when you speak, manze, you're very clear about everything, about what wana kazi, kwa mtaa. Wewe uko na kazi? Ama unataka kuomba serikali kupe kazi? This is mind. Where's the mind? Tunajiongeanga tu. So tell us what inspires you and how you write, and especially as a female, and also background yako ndo tujue kwa nini uko na hiyo venye uandika. Okay, so first, poetry ni kitu unapenda, si ndio? It's something that is in you, ni talent. Kila mtu uko na talent, chora, dance. So una-utilize tu vizuri. So inspiration, I've been inspired by so many things. Yeah. First, akuna a lot of ladies kwa industry. So niki stand up sahi na feel I'm speaking for the many ladies out here. No, na represent. Yeah. Na pia ukibongo na bongo kama mtu mwenye ameishi for long. Like you've been here for long. Because I honestly, when you were speaking, I had to turn. I was like, is she still the same person who was very quiet over there? Where do you feel your, a lot of people when wakiongea, it's pain or it's life lessons or experiences, where do they come from for you? It depend na piece yako, uliandika na emotions pia. You say your pieces with how you feel them. You need to feel your piece. Do useme ifike wase. You get? Yeah. Una mentaliwa na Teardrop ama? Definitely. Ulipatana na yeye aje? Sila mekupea Luke ya jaribu sahau. Na nimekusaidia hizo siku zote. Hiyo ni Luke chapter 1. Jampatia chapter 2 na chapter 2 bado, si ndio? So umepewa Luke chapter 1 so it's quite a long story, but mimi nilimdm nikamwambia all about how I knew about him. Nilimjua kitambo. Nilikuwa napenda pieces zake, and then kitambo hadi sikuwa napenda kufanya pieces. Nilikuwa tu na enjoy kusikiza. But then nikafika time nikaanza kusema msinijaribu. Nilikuwa nafanya pieces zake actually. Wow. So nikimdm nilikuwa namwambia mimi nafanyanga covers, of which sijui kuna covers za poetry. So ilikuwa kind of funny. Inventor. Inventor, yeah. I've never heard of that. Covers ni za ngoma ama vitu kama hizo. So I was like, kumbe I'm the first person kufanya covers za poetry. Na nilianza hivyo, nikamdm, nikamtumia pieces zake kadhaa nimefanya na pia zangu. Na hivyo ndo tulipatana. Wow. And what about you, Mtanashati? I mean, wewe pia your content, your themes are very hard-hitting. It's stuff that we never hear even from men. You're talking about men also being raped. I mean, where do you get the courage and where do you get this inspiration for these stories? So, me inspiration yangu naweza sema like kitambo nilikuwa nafanya pieces za mapenzi na hizo zingine za kawaida. So, likanga mtani kaona like ukienda kwa like OC, then upate kuna obvious utapata wagonjwa wengine wako nje wanapiga story. So siku moja nipiga story na baba fulani. So like venye aliongea nikagundua like hizi vitu mingi kuna vitu wenye wasanii wengi waongea. Na mimi niko na talanta. So niliamua wacha nitetee like wanaume. Si wasanii wengi wanaweza simama huko anze kutetea wanaume. So like for example sai kuna gender based violence. And kila msee ana focus kwa wanawake. Tunasahau sababu gani inafanya wanaume wachape wanawake. Kuna wenye walirepiwa walifanywa hizo vitu, so like hizo memories zinafanya like wanaenda to wild kuliko hata wanyama pori. Na umefeel reaction imekuaje, like DMs zako zinakaje, inbox messages when you talk about issues that most people honestly wanaogopa sana kuongea about such issues because it's seen as unmanly to be vulnerable, but yet you're being vulnerable for other men. So how do your messages, the one that you get on your phone when you meet people, how do they sound like? Like sai like unaweza pata na msee anasikwambia like enyewe umefanya vizuri. Like unapata msee mwenye like amekuwa kinyamaza
Sasa ndio naweza open up kwako kwamba hii kitu na hii fanyika na hivyo na hivyo. So anakuwa like anakuwa like amebambika, anasema example kuna kijana mtanashati ametusimamia manzi. Sasa inapata kama yeye pia kuna hiyo courage ya kusimama kuambia wasee the same message. Na hiyo kitu inakuwa sawa sana. Awesome. Teardrop, you've been doing this for a while. Bana jo. I mean, ni watu zekangi. Umenotice msee azekangi ama mimi peke yangu naona. I'm an alien. Because email hit too leo by the way. Mtu anakanga exactly the same. Nikwambia kitu moja bro. Yeah, ni nini? Kuna kitu nafanyikaga kwa hii dunia. Ukijistress na vitu mingi. Yeah. Manzi utazeeka. Hii mwili yako ni kama mti. Inahitaji maji, inahitaji food, inahitaji kila kitu yoyote. Ukijiweka na stress za hii dunia. Yeah. Feed mwili yako poa, mind yako iwe poa, Yeah. na ukue happy. So one thing nimekuwa clear na mtanashati mtaniambia na peshi kama niko right. Huyu msee alipi rent, si ndio? Juu hauwezi niambia Nairobi utakosa shida ya rent na ulipe KRA. Landlord ni best yangu, si upiga story sasa na nipaje rent. Na nakuja kupiga story kwa. Inaonekana wewe atakosa base. Wewe unaanza kuona zile vitu zinasumbua tu Nairobi, wewe zikusumbui. Si ndio mtanashati? Huyu mtu analipa rent kweli Nairobi ati ana Apparently. Wewe unaonaje? Amesema apparently. Lakini wewe unaonaje? Wachana na yeye, wewe utumigi na wewe unaonaje? Mimi nasema Kenya najua si Kenya naona. But apparently tunaanza kukushuku, you're living a very good life. This guy is just always looking younger, but you've been doing this for a while. Definitely, Respect to you. When you see these two young talents here, how does it make you feel about the industry? Niko proud because the industry is growing, and to be honest, during the COVID period, the biggest gainers were poets. Simply because all the webinars, all the nini, they always go hapo na chaza zile ngoma. Na wanahitaji waseka sisi kubonga, unaget. So the future is great, and the fact that unasikia msee kama Pesha anaanza kunisikiza mwaka fulani huko. Saizi niko past kungangania platform ni create more platforms, because ni kitu tulianza na tulikuwa na dream ya one day tunataka kuwa na poets, na poets wanakuwa na express hivi na all that, na track ishajitengeneza. Saizi ni kukaa chini na kuangalia policies gani tutaweka hapo na tujue ama poets wataanza kumake ganji aje. Hiyo ndio aim yangu in the future, because imagine na hii gift yote yenye tuko nayo na hii talent yenye yote tuko nayo, if our say wote hakuna mtu take mkono yao au play kitu level yenye nafaa kukua, awangekuwa hapa leo. Sio? So na feel proud first that huyu tukipita hapa kwa show alikuwa anapitanga hapa chini akiniambia siku moja ndaingia hapa. Wow. No, so God aliniambia ni aje kuna boyfriend anawishi kuja huku. So mimi kumchukua na kumleta hapa hivi inamaanisha nini na wakina Saja. You're a dream catcher. Before we go on a short commercial break, during this COVID time, I want to know from you, Teardrop, what is the one thing you've learned about yourself? That spending time with yourself makes you understand yourself more than spending time with others. Listen to yourself more, because during COVID watu wamekaa na watu wako na juana, and then you realize okay, there's something that inaitwa family, there's something that inaitwa work, kuna kitu inaitwa commitment, na saizi kuna kitu inaitwa freedom imelimitiwa, time imelimitiwa. What are you doing with your life? Mimi nimelearn utilize your time and space and everything that I have. Awesome. And speaking of time, we're going to go on a short commercial break. Keep it timely.